Now, 129 Kenyan students who have been stranded in Sudan jetted back to the country Saturday evening. The Kenya Airways flight landed at the Moi International Airport, Mombasa. And as our coast reporter Kevin Mutai reports, all the students will be tested for COVID-19 before proceeding to the mandatory 14-day, that is the 14-day quarantine. The KQ flight touched down at the Moi International Airport at around 7:45 p.m. On board were 129 Kenyan students who were evacuated by the government from Khartoum. They had been stranded for several months since the outbreak of the coronavirus pandemic, owing to the travel restrictions imposed by governments to stem the spread of the disease. Ilikuwa hatuna budi ila ni kurudi huku. Kwa sababu gani? Kwa sababu tukiangalia hali ya wazazi wetu kutokana na gonjwa la corona, wazazi wetu wameweza kulemewa, na sisi tegemeo letu la kuishi kule ni mapato ya wazazi wetu. Hatungeweza kustahimili maisha ya kule hali ya kwamba shule zimefungwa. Tulikuwa na hamu na tamaa ya kurudi makwetu, na tukaomba msaada kwa embassy yetu na wakaweza kutusaidia, ila tikiti waliotutolea ilikuwa dola 534 ambazo wengi wetu hatukuweza kulipa. Kwa hiyo ikabidi tutafute jinsi ambayo tutaweza kupata msaada kutoka kwa serikali yetu ama wadhamini wowote ili tuweze kurudi nyumbani. They were subjected to mandatory screening upon their arrival. According to health officials, the exercise was overwhelming, forcing them to hold the students at the Kenya School of Government for further testing. According to authorities, the students had not been tested in Sudan due to lack of testing kits. Wote watakuwa tested for COVID-19. Kisha tutakuwa nao. Na pia mnajua kwa si wote ni wa Mombasa. Wengine ni wa Kilifi, wengine ni wa Kwale, wengine ni wa Lamu na Taita Taveta. So tunangoja tukisha kujua wapi wa Mombasa, wapi sio wa Mombasa, itabidi wakubwa wa afya kutoka kaunti zao watuandikie kwa sisi, tutawachukua, tutawa quarantine kwao. Tukishapata that assurance tutaweza kuwafikia. Na hii kazi yote hii tunafanya pamoja na Ministry of Health, Wizara ya Afya Nairobi na Kenya Medical Practitioners and Dentists Council, ambao ndio quarantine iko chini yao. So tunafanya mambo yote haya kufuatia sharia na guidelines za afya za Kenya. Health officials say that once all their homes have been identified, inspection will be conducted before giving directives for home isolation. Majority of students are residents of Mombasa, but for now all of them will be quarantined in the island city before being allowed to join their families. Considering budget ya Kenya vile ilivyo sasa hivi, uchumi ilivyo, to say that serikali itaweza ku repatriate every Kenyan who's outside is going to be a very, very tall order. It's a sigh of relief for them to be back at home. Kevin Mutai, NTV, Mombasa.